Oti, just to speak matters youth empowerment. So the purpose of this program is to create or to increase influence of youth in political parties. And as a matter of fact, we know our party UDA believes in the strengths, in the ideas of the youth. And just to prove my statement, in the last general election, our party produced the biggest number of young elected members of parliament. We got 11 elected members of parliament. We got 3 senators who are the youth. Here is Motas Youth. Out of 518 elected members of county assembly, UDA produced 104 members of county assembly who are the youth. So the efforts of these engagements, the efforts of this program have been seen, and the party appreciates your sponsorship. The party leadership believes in empowering the youth and give them a platform for them to exercise their rights in political environment, to exercise their God-given ability to lead this nation. And we've already seen that I think through Aspirants Forum, those kind of engagements had led us to have many elected youth in leadership positions. So today is just to appreciate the leadership of the party, led by the very able SD. SD ni kijana. Sini kijana? Yeah? So that's why we're here with his blessings. We managed to arrange for this setup to come and share together what we were told. So without taking much more time, I'd like to thank you all. Let us keep the fire burning. Let us keep supporting the party, because we have seen and believe that there is an opportunity and a chance for us to grow. And there's an opportunity for all of us, having in mind that the party leader himself believes on the youth. So let us not give up. Let us keep on engaging. Let us keep on with this conversation, because I believe, I trust that with the leadership of the party that we have right now, we are going to make it, and this is our time. God bless you. God bless you. So good people, asante sana. Nimepewa information hapo KCT 127G, mafuta yako imefika. Tafadhali unaongeleshwa hapo nje. Mafuta yako imefika, tafadhali unaongeleshwa hapo nje kidogo. Uone hapo mtu hapo. Haya, SG mgeni wetu wa heshima and the leadership of mgeni wetu wa county and all the directors here. My name is Kevin Kiere. Good people, asanteni sana for this for your patience. Tumengoja, tumekaa na tumesikizana, si ndio? So SG, before we proceed to the youth leaders, allow me to call Daniel Kipto. Atuambie, achukue fursa kidogo to introduce directors, colleagues wake, so that when these people address, we know who we are addressing. Tusikulime peke yako. Acha tukuongezee watu wa kulima pamoja. Asante. God is good. UDA. I want to introduce my colleagues. I think we have how many? Please, directors as well. Okay. Sasa kuna Njagi pale. Directors. Directors. Njagi pale. I'll start with the newest members. Kuna Charles Matoke, who is our director, resource management, resource mobilization, and diaspora. Huyo ndio mgeni wetu.
director mpya. Mkaribisheni. Kijana. So we are privileged to have you. Thank you, karibu sana. Kuja mbele. Jilo, kuja mbele. Kama ni director siwaji introduce. Kama na introduce. Mimi naitwa Daniel Kipto. Mimi nafanya hii kazi ya kumobilize watu. Siongeangi sana, most of the time I'm not on the mic. Most of the time niko hapo chini tunapanga. Na I'm very happy to have you guys. Tumewaka na wengine wengi sana hapa. Only ni wachache tu ndio siwezi wajua, but I know literally everyone. Na yeah, tutaendelea kufanya kazi. Secretary General, the Honorable MCs, all protocols observed. My name is Grace Murugi Gishovi from Embu County. Actually, I have a feeling that sijatosheka. I'm not seeing my people from there. So, the Secretary General, next time, let's have our people from that other side. I'm sure they see this thing when it goes viral. The chapa kidogo. We cannot talk of youths when the other side are not represented, right? Okay, I'm the newly appointed Director, Events and Logistics. Also, don't stay on mic sana. I'm always on the online and the ground. People, I said I'm privileged to serve in the UDA party. We serve you well. The members and the party leadership. Thank you. Thank you so much. Habari zenu. Mimi naitwa Rob Jilo, Director Communications. Na sisi hapa tuko kuserve nini wakati wote, especially for the young leadership. We are here in case you need any assistance in terms of communication. You see state, reach out to us. We will be here to help you. Asante sana. I mean, I have a number of assistants ambao wanatusaidia, na kama kuna maneno yote ukitaka kuambia on radio, ukitaka mambo kwa magazeti, ukitaka kuonekana kwa TV, we are here to serve you. Kwa hivyo karibuni tena. Sema namba. Chukwani 0722 734 880. Nashukuru. Asante. UDA kazi ni kazi. Boza sana. Turudie tena. UDA kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Pesa mfukoni. Pesa mfukoni. Basi mimi kwa majina ni Charles Chua Matoke. Nilikuwa candidate governor kule county ya Kisii. I am one of the newest directors in charge of resource mobilization na mambo ya diaspora affairs. Sababu siku nyingi niliishi kule Marekani, lakini niko hapa nyumbani na tutashikana kwa ile kazi ambayo mmefanya mzuri ya ku make sure kwamba tuko na rais ambaye amekaa State House. Kwanza mjipigie makofi. Asante sana. Naomba tu nichukue dakika moja ndugu yangu director, ili kwa sababu nimewasikiza sana. Na yule chairman yuko hapa. Chairman, una maneno mazuri na mmeongea. And I want to support you 100%. Bwana SG, umepangiwa lakini si ya ubaya. Hii ni in-house. Hii ni in-house. Yale mambo yote ambayo mmesema ni ya kweli. As young people, most of the times we are taken for granted. A lot of people mmekuja hapa mbele mmesimama, some of you are candidates, you are asked to shelve your mission for other people, right? Mimi nilikuwa nasimama kiti cha ugavana kule Kisii. Nikaambiwa wewe tukiangalia maneno yako uende bunge kama nominee.
kapigwa kwa list, lakini polepole inashinda ikiteremka chini mpaka nikajikuta namba 5. Haya, wakasema wewe kwa sababu umesoma na associate professor the university, wewe utakuwa PS. Weka makaratasi ndani. PS shortlist, I made it. Interview, I thought I performed very well. Kapiga kizungu ya Amerika kabisa. Nasema maneno. Sasa tuko hapa nje. I want to encourage you that do not give up. Anything small you get, start from there. Do not give up. And I refuse to go back to America. I said I will stay here na tutapambania papa hapa mpaka tufike mahali tunataka kwenda, si ndio? Kwa hivyo chairman, mimi niko na wewe 100%. Na maneno yako utaona unawakilisha vizuri. Si chairman niko sawa? Sawa. Sasa this meeting is actually an in-house meeting. Now whatever we discuss here is to improve ourselves. Si ndio? See, ATCG we are pointing fingers, sijui nini. We must understand the situation that we're in, how we find ourselves in this situation. The Kenyan problem is not only a Kenyan problem. It's a global problem. How did we get here? Number one, ni mambo ya oil and gas, natural resources. You know that. Ndio maana economy imeharibika. Number two, the aftermath ya maneno ya COVID-19. That is how we find ourselves here. Kiona hata bei ya dola iko mahali iko. So even as we purchase vitu kutoka nje, it's very expensive. Kwa hivyo to understand vizuri. Me, I think we need to do more civic education, especially to our members, so that we understand, so that even as we help the president kupeana information out there, ndio rais wetu asipigwe sana, si ndio? Kwa sababu this is a problem that iko inherited, number one. And then number two, the prices, you know, any currency iko back na natural resources. When you're talking about natural resources, the oil and gas na gold ndio ziko juu. So when we're talking about oil and gas, we're talking about the war in Russia and Ukraine, ambayo umefanya mambo ya mafuta imekuwa mbaya. Kwa hivyo hii issue ambayo inaendelea saa hii, mimi ni associate professor of economics. So nimeingia ndani kidogo, lakini wacha niwaachie hapo kwa saa hii. All I'm saying is we need civic education to understand how we find ourselves in the situation that we're in right now. Na tunaelewa wengi hapa hawana kazi, na ni ukweli. Mimi ile kitu naweza ku-encourage young people is this. Usingoje mtu akuje hapo kukutafutia kazi, ati sijui umeniletea resume. Resume itaweka kwa gari CV na ikae hapo. Gari ikioshwa itararuliwa tu. Be proactive. Ukiona kazi, just apply. Na usichoke kunoki hiyo mlango. Apply. Chukua hata find out GM wa hiyo kampuni ni nani. Chukua namba ya simu. Ukikuja kwangu eti tuna lobby ama ukienda kwa SG ama kwa nani, at least kazi inakuwa rahisi. Naangalia ile namba, SG anapiga simu anasema huyu ndio ambaye anasimamia, napiga simu. SG anapiga anasema kuna mtu wetu anakuja hapo, hebu angalia kama ameapply. Akiangalia kweli anaona uliapply. Anasema the guy applied, we're going to shortlist him, wacha afike ajieleze, if he's good enough we'll hire. Si ndio? Tukue proactive, si ndio? Sawa mimi my office will be open. I will be open for consultation, lakini kazi yangu sana ni resource mobilization. Ukiona mahali kuna kitu tunaweza kuchukua tusaidie kujenga nayo chama, tushikane tufanye kazi pamoja, si ndio? Asanteni sana, tufanye kazi pamoja. Thank you. Thank you very much. Kuna directors wengine watatu hawako hapa, but tuko na directors 8. Na kwa hao 8, 5 ni youth, ni vijana. So tunashukuru sana leadership ya chama kwa kutujali sisi vijana. So mjue mko in good hands na SG, na najua tutafanya kazi vizuri. Sawa, asanteni sana. Na kitu kimoja ambaye ndugu yangu James alisema about partnership. Kuna mtu hapa anaitwa Emio Team. Emio Team anatoka Uganda, yeye ndio regional director wa Piper. Ametupa programs mingi. Yeye ndio ametusaidia tukue na mkutano huu. Hao ndio partners, yeye na SG. Nataka ku-encourage na atakuja kuongea mengi kuhusu hizo programs zake. Nataka sisi kama vijana tujiunge na hizi programs because zinatusaidia, zinatupatia leadership skills ambazo zitatuongoza
hapo baadaye, kwa sababu najua hapa tuko na aspirants wetu, si aspirants, candidates wetu ambao walianguka elections. Tuko na leaders, youth leaders, wale wa secretariat. Tuko pia na lobby groups, youth kwa lobby groups. Kuna youth leaders wengine walifanya kazi sana. Hao walikuja kwa hiyo ofisi kama hakuna kitu, walikuwa wanatembeanga mpaka hapa. Wamekuja wamejitolea, na ukijitolea lazima utunzwe. Na hiyo ndio tunataka tujadiliane, tujue nini tunaweza jisaidia, because tuko kwa hii mchakato ndio tuweze kukua vizuri. Hatuko hapa kusupport tu watu, sivyo? Hatuko hapa kusifu watu. Tuko hapa ndio maisha yetu iko mzuri. So mseme ile yote mko nayo, vile mnaona tunaweza kusaidiana kama vijana ndio tuendelee. SG yuko hapa, nasikizanga maneno vizuri sana na hapo na suluhisho ya 90% ya shida zetu. So tafadhali, leo ndio siku na ndio tunaanza. Hii ndio mwanzo, because nyinyi sio youth peke yake ambao mlifanya hii kazi. Kuna wengine wataona mlikuwa hapa hivyo, mwambiwe nyinyi ndio mmepangwa, tumeacha wengine. Sio hivyo, kwa sababu ya constraint ya pesa na nini na time, tukasema tuchukue leaders wa hapa karibu, umbali wa Kiambu, Kajiado na hapa Nairobi. Tutaendelea. Nimesikia mtu wa Embu amesema watu wa Embu wako, tutaongeza, tutasongesha mbele. The next cohort watakuwa watu wa hizo upande zingine. So mkiona wengine wamekuja, pia nyinyi msilalamike, mseme kwa nini hatujaitwa. Tunaenda tukiita each and every group wakuja waseme maneno yao, then ikae chini, isikia kae chini. Yeye anaongea na rais kila siku, amwambie shida za vijana. Na unajua shida ya vijana, tukipatiwa chance na mdosi, wewe unasema shida yako peke yako, au semi ya mtu mwingine. Bora tumbo yako ikisaidika, usahau wengine. We also have MCAs, wale walikuwa kwa chama, walifanya kazi kwa chama. Na in the last elections tuliweza kusaidia, ama vijana waliweza kunominatiwa about 43 from the party, na tunashukuru sana. Wachache wako hapa wana represent different places. Kuna Ezra kutoka Kiambu, Chesh kutoka Eldoret, tuko na Brian. Yeye ndio alikuwa ameshikilia hapa Kibra. Youth leader huyo. Youth leader hapa Kibra. Ndio kwa Chanda. Tuko na Ann from Nakuru. Hao wengine sio MCS. Wale tu. Yeah. So former MCA tuko na Samora. Oh. Tuko na Samora. Tuko na Samora, alikuwa former MCA kwa chama. Tuko na Victoria, alafu tuko na SG. Yeye alikuwa au alianzisha mambo ya MCS. MCS wale wa kwanza. So na aliingia kama ni kijana, bado ni kijana, aliingia kama ni ako na age ile ya chini. So na encourage. Nimesema kuna wewe wengine walikuwa wanasema wameluzo, au utapigana zaidi. Tafadhali. Tuko na mheshimiwa Nyakundi Simba Mzee. Tuko na kina Nyakundi hapa. Tuko na kina Ubilu. Tulikuwa tumekaribisha MPs, lakini ni kama waliogopa. Lazima uogope.
Ni kama waliogopa. Wale tulinominate na waliogopa. Watu walisema wako na makazi. Wako busy kidogo. Ile tuliwapatia short notice. But the next time tuwakaribisha wakatae, tutajua kumbe kijana akipata unasahau wengine. So ndio nisi waste a lot of time, narudishia kwa MC. Umeona tuko na future party leader. Ile makimaliza tabia yake huyo kijana. Atipanga panga hapo. So asante Kipto, lakini umetudanganya. Umetuambia ongeange sana lakini hapa hapo umeongea. Mama ulikuwa unaona wewe ni William akiwa pale Global Summit. You have made a speech very good. Asante. So SG mimi kama Charles nilisema sisi tulikuwa tumeapply positions. But hatuchoka kwa apply. So tumeapply sasa hivi tumesema tunatembea na kalamu. Because unaweza ito anytime you sign contract. So kalamu yangu haitokani hapa. SG nataka uone. Kalamu yangu inakanga. So anytime hata hiyo tumeencourage hawa. Ukiangalia kila mtu sasa hapa na kalamu. Hii kalamu hawaachi. Kwa sababu hiyo kalamu unaweza piga simu anytime useme wewe uchanga. Kuja usaini hapa umekuwa DC. So tafadhali so nitaita Washira chairman kuja ongea. Please, 1 minute. Wacha niondoke mbele ya mkubwa. Kaa hapa. Usiseme ni mimi mwefea. Sasa kama vile nilisema mimi naitwa Washira Njimu. Mimi ni chairman wa watu ambao hawana usemi kama nyinyi. Na pia mimi ni mwenye party, ni mwenye chama. Wakati chama ilikuwa inaanzishwa mimi nilikuwa hapo karibu. Nikakuwa mmoja wa korogaji hii maneno na that is why tuko hapa. Nimepata Brian akipanga watu hapa nje, nikamwambia asisahau hata mimi kunipanga. Na wale vijana walikuwa na yeye wakamwambia wewe umevaa hiyo suti iko mpaka na shield, wewe uko kazi. Lakini hii Nairobi ukitaka survive lazima ukue mtu wa vipindi. Unaona wale watu wa polisi wa ofisi. Usipowachezea vipindi utalala njaa. Sasa juzi nilikuwa na deal, nilikuwa na kudate na wewe. And in this meeting please do not demand to be rewarded as SG. Ukubali tukuite Clio ndio sasa mkuje lepo yetu tuweze kudeal na wewe vilivyo. Nikaambia Brian na Masaki wakuje niwanunulie lunch, nikawapeleka mahali kawanunulie lunch. Nikawaambia wanilete kwako tuchape hiyo deal. Ilikuwa pesa nyingi sana, ilikuwa na Mchina. Sasa wakaniambia watanileta. Lakini tutafanya hiyo baadaye. Kama vile huyo msichana alisema hataki mambo ya nyuma ya time tena. Hata mimi naona mambo ya nyuma ya time itaisha. Sasa kila kitu tutawekelea hapa mbele ya tent. Na that is why nimesikia director ananiita chairman. Mimi niko member wa Radical. Hii chama inaitwa Radical. Na kama member wa Radical, ukiniangalia hivi lazima ujue mimi ni Radical. Na kulingana hata vile naongea. Wakili Kamodho, maneno yenye nikasema hapa nikitoka nje ya sheria, wewe ndio utaenda kotini kusimamia mimi. Sasa mimi Clio niko na maneno kidogo tu, saa kidogo nataka kusema mbele yako. Na wakati every time I am speaking to people, kwa sababu mimi ni mwanasiasa, nikisimama kuongelesha watu, kwanza number one I have to ask myself, ile maneno naambia hawa watu ndio wanataka kusikia ama mimi niko na maneno yangu? Kwa sababu kama ndio wanataka kusikia, tutaenda pamoja. Kama si maneno yenye ninaongea sio yenye wanataka kusikia, kwa sababu hawezi nitoa hapa, watakojea niongee, waseme wewe pia ukimaliza tu sawa, tunaenda. So hawa watu ile kitu wanataka kusikia, na hiyo program uko nayo by the way Clio, ni nzuri sana, iko sawa.
na iko sawa sana, na ni kama tumelai tumekuja mahali moja na tumeshikana vizuri. But sasa ni hukumu sana kuambia pilot achukue ndege akiwa na njaa akupeleke Malaysia. Kuna mahali mtapoteleana hapo kati ya ila atalala ndege ianguke ama wewe mwenyewe utaumia. Na sasa wewe mwenyewe ukiumia, mmeumia nyinyi wote wawili na mmeruhusu nyinyi wote wawili. Hiyo kazi mnatupea ni nzuri sana. Na kama kuna watu wanaweza fanya hii chama iendelee kuwa vibrant ni hawa watu. Na kama kuna watu wanaweza angusha hii chama ni hawa watu. Kwa sababu hawa watu wakaweza shiba, na hiyo ndio kitu yenye wanataka kusikia. Wakaweza shiba. Hii chama hata hiyo kazi unaweza unataka kuwapea. They can do for you without asking you for a penny. Kwa sababu kuna mahali. Sio lazima hawa watu wakuitishe pesa. Si watu wakuitisha pesa tupatie pesa. Hawa watu wanaweza kufanya hiyo kazi hata bila kukuitisha pesa. Wakaweza kuwa mahali. Secretary General wa chama, huyo ni serikali. Sasa wewe ukikuwa umekaa hapa, sisi tunaona kama ni William mtu amekaa hapa. Kwa sababu wewe ni serikali. Nilikuwa naambia hawa before ukuje ya kwamba kuna shida kubwa sana. Kama tunaweza kaa hapa crew, tukiwa na hawa vijana, na nimeona majina yao tukiingia pale iko mpaka na chama. Na kati ya hawa watu, 80% of them hawako kazi. Na sisi tusemi lazima hawa watu waandikwe kazi. Tulikuwa na msichana hapa amesema ni profesa, ako na degree kadhaa, lakini anasema hata akiandikwa kwa shamba ya maua na Naivasha atafanya kazi. Unaona? Sio lazima sisi wote tutosheke kwa ofisi. Kuna wengine hapa, kuna hii kitu inaitwa Youth Connect inakuja, ukiweka watu 10 hapa umesolve hiyo problem. Kuna hii conference ya climate change inakuja, ukiweka watu 10 hiyo umesolve hiyo problem. Kuna hii event ya national event inaenda Kericho, ukiweka watu 3 kutoka hapa umesolve hiyo problem. Hapa watu ukituma moyo wajini na Marsabit aende akatengeneze barabara huko, apewe barabara na kila barabara mbili tu zile za kugrade barabara, apelekwe Mandera ako kazi. Ametoka Nairobi ameacha kukusumbua. Lakini kama hapo watu wataendelea kukaa kazi, ukikuja hapa utakuwa tumepata tumekujia hapa kwa chama. Tunakusumbua utupe 200, utupe 500 na hiyo mzigo hutaweza kubeba. Mtu kama Ochanda hapa, serikali by the way, mimi kulingana na vile najua serikali inaweza create position for you na ikuwe ni hivyo na hata katiba ikubali ni hivyo. Mmoja alikuwa anaenda na barabara anakutana na rafiki wake wa kitambo, anamchukua anamwambia kutoka leo wewe ni DC. Na unakuwa DC kutoka hapo na unaanza kuchukua mzaa. Ochanda kama hakuna mtu alipigania hicho chama kama hicho. Ochanda alikuwa hata anaenda mpaka Murang'a. Huko kuleta fujo huko Murang'a ndio president apate access. Kama Ochanda hana kazi. Na umepata nimeambia hawa watu ST ya kwamba it has never been about credentials. We don't believe in credentials. Tuko na kama na ambao hawana degrees hizo zinaitishwa. Na bado wanafanya kazi. Hata hii mpaka huko kwetu Nairobi wanafanya kazi. It has never been about credentials. It has never been about papers. It is not about degrees. It is not about. It is about someone's ability to deliver. Na mimi najua Ochanda akaweza fanya kwa county commissioner na ukijana mwingine na nini Nyakundi alikuwa anaongea kusimama mimi sina kazi mimi nasija kuja hapa kujitetea, lakini hao wakipewa kazi hizi tuko sawa. Chukua mtu mmoja hapa pea kazi tutakusikia hapo kazi. Kwanza huyu Ochanda kwa sababu alitokea kwa Nation front page akaweza pewa kazi na serikali. Tufanye yeye congratulations, unaweza ona ile hiyo kitu kipindi inaweza jengea serikali. Hapa kwa commission akaweka tu hapa afanye direct hapa chini yake awekewa msichana mrembo watafanya kazi kwa. Shida yake asipewe kazi pekee yake, bado msichana mdogo hapa. Hawa vijana si lazima waandikwe kazi na serikali. Si lazima wapewe kazi kwa ofisi. Si lazima, we are not here to compete. No one here is to compete. We are here to support you. We are here to support hawa watu ambao wamekuwa nominated na chama. But we are also here kuuliza kama kuna kitu hata sisi tunaweza pata, kwa sababu hii ni serikali. Hii serikali ikisema kwanza hawa watu wote wapate kazi, unaweza sikia kuna mtu hata nilishindwa nitaongea nini. Kuna mtu alisema hapa ni mwalimu wa Kizungu, sijui alisema Aliara ama wapi. Nikashangaa sasa mimi nikifika hapa nitaongea nini kwa sababu ataanza kunikosoa huyu. Huyu mwalimu wa Kizungu siandikwe na serikali. Serikali ilikuwa inaandika walimu juzi. Si ilikuwa inaandika walimu juzi. Sasa kama
nilikuwa inaandika walimu juzi huyo mtu andiko na serikali na pelekwa Kenya High akazunguza akafundisha hiyo kizungu yake ndio watu wamalize shule wakija watusumbue mtu tena. So bwana Yesu, mimi nataka kukuambia hivi ya kwamba kama kuna kazi ambayo inapeanwa na house ministry house, wacha kuendea kwa na bahati kazi na kwa na bahati mwingine hapa inafanywa hapa asielewi inafanywa. Chukua watu waende hiyo kazi, waende wafanye hiyo serikali hiyo kazi, na watafanya na passion, kwa sababu hii ni serikali yenye walipigania wakaleta kwa kiti. Mimi nimeenda juzi kwa PS mwingine hapa ameshinda akinizunguza hapa akinizunguza na naona nimevaa suti kwa mpaka na shindi hapendi hata shule ya heshima amenizungusha lakini nilikuja kugundua huyu mtu ameletwa tu hakuwa na sisi wakati wa kazi, and I have no problem with that because I cannot compete with her and I do not want to compete with her. The only thing I am asking is, kwa sababu serikali iko na kazi mingi, serikali iko these people do not know, serikali iko mpaka na kazi ya kupea wanyama wa msitu nyama. Lions huko nyama. Kwa kazi ya kupeleka nyama kwa msitu lions kule. Utashindwa haki ya Mungu. Utashindwa. Kwa sababu hawa watu ni watu ambao wako na roho ya chama ndani yao. Mimi nataka kusema nikimalizia hivi kwa sababu kuna mtu ananiuzia uoga pale. Ni rafiki yangu sasa. Unajua sababu ya heshima ya microphone, ninaweza kosa kutii lakini nitatii kwa sababu ya heshima ya microphone. Mimi nataka kusema hivi ya kwamba passion yenye hawa watu ambao wamekaa hapa wako nayo ni passion kubwa sana. Sisi we can only support each other ndio tusimame. And ile kitu kila mtu wako nayo, we are not here to try to grab what someone else has on their heart. We are here to support each other. Kwa sababu kama saa hii nilikuwa nimesema Nera ako na maneno wako nayo, na by the way umetoa kitu Teresa, umetoa kitu hapo. Sijaona mheshimiwa Karobi ametoa kitu hapo. Akatoa pekee. Huyu ndiye Teresa na sasa. Sio. Watatoa. Sawa, hiyo maneno iko sawa. Iko sawa. Wakarabati wake wamesema iko sawa. Sasa hawa watu mmoja wao akiweza kupata shida, na sio lazima wakuje kwako. Kama sisi wote tuko sawa. Na mimi nikiongea hivyo naongea nikikuwa na understanding ya kwamba this government tumeleta, imekuwa serikali na imekuwa ikiongea mambo ya bottom up to support hawa watu wapate kitu ya kukula. Kila mtu apate kitu ya kukula mahali, na mimi naona hiyo ndio inafaa, kwa sababu saa hii ukisimama hapa honestly, na tulisema hiyo maneno tunadiscuss hapa ni in house kwa sababu hakuna watu wa ODM hapa. Ukisimama hapa uanze kuambia hawa watu mambo ya elections ya chama, hiyo maneno ni nzuri, iko sawa na tutakatana nayo. Lakini ukisimama hapa kuambia hawa watu ambao hawako kazi, watu ambao wako na madeni ya school fees, watu ambao hawajui wataanza wapi ama wataenda wapi, watu ambao wamekuja miguu, watu ambao hata hawajui wanarudi nyumbani aje, hawatabishana na wewe kwa sababu wewe ni secretary general, na hata kataa maneno yako kwa sababu wanajua hawataki kucross hizo barabara na wewe. Watu watakuangalia hivi na watatoka wataenda. The reason why unasikia huko nje kuna makelele mingi sana, it is because wale watu wamekuwa diehard wetu, tumekuwa tukilelewa nao kutoka wakati wa siasa. Si kuhama wamehama, wamenyamaza kwa sababu ya chama. Wamenyamaza kwa sababu ya chama. Na si kuhama wamehama, watu wamenyamaza kwa sababu ya chama. Mimi nikupea for example, nilikuwa naona wakati wa Karaja Kibicho alikuwa anazunguka huku kote na vijana, a group of 10 to 15 people. Akina polini ndio walikuwa wanamzunguka kila mahali anaenda. Akienda kwa Eastern unaona hapo. Na walikuwa wanakula hapo. Hiyo group ilikuwa inasumbua sisi sana online, ikipiga mlengo wetu wa William Ruto kwa sababu wao walikuwa wameshiba. Sasa hii tuko kwa serikali. Serikali ile government can even create something. Tuma vijana 10 hapa waende Kongo waibe gold wakuja nazo hata na problem. Under the protection, kama PS, if the one PS is able to steal 3.something billion kutoka siku ya uchaguzi mpaka saa hii, ama wakiiba 3.something billion wanarudi ushago wanapata hapa Nairobi ukifanya kazi kama hiyo. And it is true.
Sisemi waibe, and I am not advocating watu waibe pesa. Nasema hizo contract hao watu wapewe. Kama ni KEMSA, hao watu wanaweza supply mask. Wengine hapa wanaweza supply CDs. Wengine hapa wanaweza supply vitu zingine tu. It has never been about ourselves but others. Mimi nashukuru, asanteni sana. Na by the way, before uje, hawa watu walikuwa wamesema kwa sababu mimi ni chairman, nipewe kazi nikiwa wa kwanza. Lakini mimi nitasema hivi. Hata mimi kama ni chairman, wachana na huyu kijana mwingine, wapewe kazi wakiwa wa kwanza. Na sisi ndio wako na njaa sana kuliko watu wengine, lakini kuna picha tunataka kupaint. There is a picture that we want to paint. Because above there is a conversation that we have been learning throughout during the campaign time. It is bottom up. Well, let us create one controversial thing that will make the opposition to discuss it for the several months. Not to see. We give them work to do. Siku hizi nani hapa? Ukitoka huko nje finally, ukitoka huko nje na shauri yako, ukishikwa shauri yako. Siku hizi tukiwa hapa ndani, hapa ya hii room, ukitoka hapo nje shauri yako useme ni nini? Sema wakisema UDA, mnasema tupatieni kazi hapa ndani. Ukitoka hapa nje ukisema hivi, usiseme ni nini nilikwambia. Na sasa kuja kukuletea ile. Asante sana. Asante. Tumpigie makofi tafadhali. Now, in the interest of time, next speaker tafadhali. Dakika moja. The SG has a very long program ahead. Sindio? Moyo wako wapi? Moyo. Wizi Moyo. Tumpigie makofi na kumbuka tafadhali. The SG, my brother, the nominated member of parliament for Yala, Maina Karobia, waheshimiwa, wakili Kamodho, na wengine hamjambo. Mko poa? Mimi naitwa Moyo. I think nimesikia nikitaja sana hapa, si ndio? Na sasa kiari umekosea. Chairman wa watu wa usemi mdogo akiongea anafaa kuwa mwisho. Sababu si ameongea kila kitu. Si ameongea vile inafaa. First of all, I want to appreciate SG. I am the chair lady of the first lobby group in UDA called Business Hustler. It is a young women lobby group from the age of 18 to 35 years. We were basically tulikuwa mastudent hiyo time, but sasa tulishamaliza shule kitambo. But we really appreciate the fact that naona my sister Jesh and fellow young women when you were nominated kama MCAs. But the bar does not stop there. We have a lot of young people here. When you introduced yourselves, nilikuwa nasikia tu civil engineer, wakili, doctor, mwalimu na business people. Sindio? And as Washira amesema, opportunities ziko mingi, but where are the priorities in those opportunities? Priorities ni kina nani? SG, sisi tumepigania hii chama kitambo sana. Na sitaki kusema sisi, tukiwa sisi wote, si ndio? And I don't want to compare ourselves with Jubilee like Washira has done. I want us to be better than Jubilee. I want us to be better than them. I want us to do what they did when they were the ruling party. Yellow is a beautiful color, by the way. Leo asubuhi niliamka nikaangalia wardrobe yangu, in every 3 clothes moja ni ya yellow. And it is because of the passion that we had for this party. Ulikuwa unasikia unaenda event, kama una nguo ya yellow unaenda unanunua kwa duka. Si ndio Karo? A lot of people wenye tulikuwa tuna transverse kina wana here. Ulikuwa unasikia una nguo ya yellow unaenda uko na t-shirts ngapi za Wasupa na Ruto? Quiz na hata uko na t-shirts ngapi kina Chesire? And we used to do that with our own resources. Unang'ara huko nje watu wanaona hawa watu wamepangwa, but in the real sense hatujapangwa. Now we have the government. It's time to do things differently. And you know, many at the times tulikuwa tunagongana na kina Kiali hapa na kina Karobia. When we air, I am a very opinionated person. Tukiair our opinion kidogo, watu wanaona kama tunakombe.
complain. But in the real sense, SG, we just want us to have a conversation. Have a conversation with these young people. Hawa watu hawezi washibisha handouts. Hawezi. We have to empower the young people. Mimi hata vile nasimama hapa nasikia 2 months na Ochanda my friend wanaomba kazi. Kwani sisi wanawake hatuko hapo? Mbona sisi hatuombei kazi jamani? Na sisi tunaweza fanya kazi hata kushinda vile nyinyi mnaweza fanya kazi. I'm sorry to say that I have a very big passion of women. And Kipto here can attest. As you tulikuwa tunakuja hapa Sunday wakati watu wako kanisa. Kipto anatufungulia hapo mambo. We come here, we mentor and we empower young women because a lot of young women shy away from joining politics. Na mambo ya vitu za chama. Unajua kwa nini? I am a young woman. Mimi niko hakuna. How many young women look up to me outside there? Wengi. Unajua kama jana niliingia kwa Facebook account yangu. Mimi by the way Facebook najichota sana. You would think I talk to William every day, every morning. Because when I get there, those kina Pauline, she actually blocked me and all that. I handle them. I check on them every day. Sasa jana kuna mmoja alikuja akasema, wewe ndio ulikuwa chairman wa Queens na Hustler. Au Queens wengine wote wamepangwa, wewe ni nani? Nikamwambia Queens walikuwa 15,000. Wote wamepangwa, mimi ndio nimebaki. But in the real sense she's talking the truth. Si ndio? Acha tusishinde tu tukitana tukikuja hapa ku complain over the same thing. Na kupangwa si lazima upewe kazi. Engage the young people. Call them for those forums. Forums ziko. Like right now, we were promised our youth ministry, but we have a minister of youth. There are a lot of programs for the young people. Where is the National Youth Council? Who is serving in the National Youth Council right now? What is the National Youth Council doing for our young people? You know, let us be honest. Let us have this conversation. And be honest, try to tumefika. It's 1 minute. Tumefika, it's over 7 months in here. And we can't really tell what the National Youth Council is doing. Akuna. So thank you so much, SG. And for this platform, it's actually a ray of hope and light for the young people that moving forward, mutakuwa mnatuengage, si ndio? Asante sana. Na nilikutext WhatsApp au nilikutext sana. Sasa fanya haraka si ndio? Tutachukua fursa hii niite Ochanda, lakini Ochanda unakuja tu kuonekana tu uko kazi. President bana ameniandikia message amesema Monday tutakuja muone mpango hapo DC. UDA kazi ni kazi. UDA kazi ni kazi. Nasikia raha sana mwenye Ochanda nataja. Kwa bado gani famous. Ni gani lilikuwa famous time ya campaign. Juba after campaign nikaenda damu. Ochanda tunaonekana, si ndio? SG mengi amesemwa, yenye tuwezi rudia. Kile chama nimesema tu hapa, Kenya watu wanataka kusikia ni matumbo jamaa. Watu wanaumia hapa nje. Na hapa nje mimi narudi kwa line yangu ya kazi. Jamaa chama bila magusa ikui. Tusidanganyane. Chama bila magusa. Ndio maana Raila ko strong. Sisi fike siku ya maandamano napigiwa simu. Ochanda paka kwa vijana watatu wa 100 waende wachunge nini sipigwe mawe. Baada ya maandamano tena heshima zichukuliwi. Jamaa tutoke hapo. Kulisha vijana si kazi. Si lazima Ruto tulishe. SG tuko na wabunge, tuko na maseneta, tuko na magavana. Panga venye Raila na watu Raila wanacheza kazi. Chukua vijana 5 kila mwisho wa mwezi na kulipia nyumba na kufanyia nini? Mbunge mwingine pia ashike wengine, wengine pia ashike wengine. Tusaidie William kazi, si ndio? Sisi tulikuwa na hope sana. Au ungeza nipanga time ya campaign kwenda Karen. Lakini sasa hata state house naionea ija 18. Nijua nini? Tangu hata tutakuwa president. Wenye walikuwa wananipiga kufunga na Brian Kenya, Kibira. Sasa hizo wanakula kwa meza state house na Ochanda kwa nje. Haikui. SG, mimi nasema sasa hivi umefanya chama at least imekuwa inaonekana iko na SG. Na mimi nafurahia hiyo. Lakini hao wasee hapa hivyo tu wako wachache. Ukitupanga tunajua hapa wengine wako na makazi. Lakini hapa hivyo ukisema tu jamaa wewe position hapa na hapa na hapa, kuna ile pesa inaitwaga miscellaneous.
Hiyo miscellaneous hiyo ndio mtupange nayo. Si ndio? Hiyo miscellaneous ndio sasa tupange nayo yenye hatuna job. Kila mwisho wa mwezi kama kuna unasikia ting ting inalia mwisho wa mwezi 30,000. Si nyumba zinaishi na nitasema Ruto endelee. Yesikiwe ndio hivyo. So fadhili mimi naomba tu tushike mkono tusaidie, na tunashukuru sana UDA. Mimi niko Kibra, nilisimama MCA Makina Ward, mambo ikaenda venye ilienda, lakini bado niko na hopes. Alafu kumbuke fimbo ya mbali hiyo winyoka. Kama Kibra hatuna ofisi ya UDA. Wale wasio uwezo wa pesa sisi kuhusu UDA. Na niko juu ya mao. Mimi ni stage. Bado nakaka magari mbao. Na niko serikali. Nilipigania serikali. SJ email. Bora nielewa share. Wacha nimalize na hiyo. Wewe mwenyewe jua penye na position. Si ndio? Kila mtu anapigania hiyo chama, si ndio? Apate ama sipate? Haya, Cedric kutoka Kisumu, tumalize haraka tukuje kwa wadosi huko mbele. Thank you so much. UDA. Kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Pesa mfukoni. Asante sana. Mimi kwa jina naitwa Cedric Mike. Mimi ndio youth leader Kisumu County. Nimefuatwa kwa Kisumu County kidogo, tumefuatana but tumeelewana. Sasa tunafanya kazi pamoja kwa chama chetu hii tunayo ya UDA. Challenge yenye iko ni same yenye mnasema in Kisumu County. So long as kama tunaweza supported na kazi kwa government, they're okay. Mambo ya maandamano we don't support in Kisumu County. Hizo yenye mnaona ziko TV hizo, they are being financed because most youth in Kisumu County they prefer development and job creation than hii mambo ya kutupa mawe, because in Kisumu County we have been voting all the time since we are in childhood up to now. We are youth and no change as in our Luo nation. So we prefer development in Kisumu County. I want to thank our beloved SG. Nataka kuambia kitu moja. You know, you have been ulishakuwa unakuwa misled ati watu wa Kisumu ni wabaya, siji kondele, nothing like that. Kisumu people are good na wanakupenda because you are young and they believe once they have a young person they can move forward, because they have been having old guys all the time who are leading them and misleading them too. So thank you so much Bwana SG. Ningependelea kusema ukuje Kisumu tafadhali. Youth want to see you. You want kuja tena kuja tena. Thank you so much. Asante sana, tupige makofi sasa tafadhali. Haya, tunataka tukuje huko mbele. Tuanze na Mheshimiwa Masaki. Dakika moja tu tafadhali. Thank you very much. Our Super SG, Leo, Malala, all protocols observed. Jambo la kwanza, be very brief, ni kwamba sisi tunaendelea kujituma. Kama vijana tunaendelea kujituma kwa chama. We continue to support the party and support you in the SG. Lakini kuna kitu moja ambayo nitazungumzia leo. Kuna wakati mwingine unaweza jituma mpaka uanze kujiuliza maswali. Hii kujituma kweli inarudisha kweli ama hapana? So hapo ndio vijana wengi najua wanajiuliza. But we know, na nataka nishukuru sana SG wetu kwa ile mpangilio ambayo umeweka. Wale vijana ambayo umeanza kuwasupport na kuwapatia nafasi. Najua hata hao wengine wote tutaweza kusaidika pia kwa hiyo platform, na pia watu watapata nafasi. Tumeona umepanga kijana mwenzetu Matoke, kina Collins Babu, wale wote wamepata nafasi. Na tunajua it has never been there. Mimi nimekaa kwa Jubilee na hatukupata nafasi siku nyingine kukaa na Secretary General atunaongea maneno ya vijana. And we have to appreciate you Bwana SG. Kwamba endelea kutushikilia. Endelea kutushikilia kwa sababu wengine wetu tunajua wewe ndio utasaidia wengi
ambao hawana nafasi ya kazi wapate hizo nafasi za kazi. Jambo la pili ni kwamba kwa hizi appointment ambazo zinakuja, kuna wale watu ambao walikuwa wamefanya applications. Tumekuwa na kina Kiarie na wale wengine wote, kina Moyo, wote wamekuwa hapo wakijaribu kutafuta hizo nafasi. At least we know the faces. Kina Mundia, we know the faces who have fought for this party from the way back. At least hata kama sisi hatutapata, at least when we look at those faces, tutasema we have the representation, and we appreciate when we see one of our own. Maina Karubi ako Yala, lakini angalia wale wengine ambao wamebaki, tutapata nafasi. Hatutaki tutungue wakarabati pekee, kwa sababu wengi ambao tumebaki ni wakarabati, na hiyo haiwezi tusaidia. Tunataka tufanye kazi pamoja, and we know even those who are given those positions, kina Maina Karubi, at least ukipata na board appointment moja, ukipata Yala moja, tafadhali angalia vijana wawili watatu, shikana pamoja kama kwa ofisi, na sisi tutakusaidia hata kwa hiyo directorate. Na tukikuja election, kama tukapata nafasi, we want to sit down with the county governments, because kuna vijana wengi county grassroots. Tutakaa chini na hao governors tuwaulize, tafadhali hii vita hatutapigana pamoja, chukua vijana kidogo ambao kwa grassroots, weka kwa county assemblies, wasaidie kazi hata kama ni kufagia. Wale ambao wanaweza ingia kwa ofisi ya gavana wapatie nafasi, na wale wengine watabaki, hata kama ni hapa kufieka kwa chama hapa, watapata nafasi, so that we can be able to reduce this noise. Kwa sababu ile vita ambayo tuko nayo ni kwamba watu wanalia, ni ukweli, and we cannot hide from that, kwamba watu hawajapangwa. But we cannot say kwamba hakuna, we cannot also not be crying every time tunasema hatujapangwa na hatujitumi. Wacha tuendelee kujituma kwa boss, tujitume kwa chama. Tunajua kuna hiyo mikakati ya kutupanga sisi wote ili tuweze kusonga mbele. Na mimi nashukuru kwa haya, asante. Sisi kama team SG tulikuwa tumetuma huyo kwa deputy wako Masaki. Kwa Masaki ni deputy SG wako. Tumeona anaweza tuangalia mzuri, ukilala kidogo anakuambia kuna mambo ya vijana hapo, unasukuma hiyo mambo. SG pia kuna mmoja wetu ameapply County Assembly Service Board. Huyu Salma Nairobi. Tafadhali hiyo tunamshukuru. Na wakili najua yeye tulifanya neno kwa sheria, tulikuwa na kwa hivyo wewe angalia yeye. Kuna yule alita naye anataka kuwa deputy wa Mtoke. Tafadhali angalia kwa hiyo vipi mpya. Na diaspora angalia. So utachukua fursa hii mkaribishe MC wa Nairobi, na sasa atatuendelesha kutoka hapa. Asante sana Brian. Sasa tuelekee kwa mama. Amen. Kwa before I say anything, ningependa kukaribisha mimi ndo host. So before niseme yangu, because SG mimi kwa hapa ni allow, unajua ukikuwa nominated unakuwa kwa party position. So SG anaweza kafika nipe barua upate nimerudi sasa. So kwa saa hii utakubali niwe kijana. Tuongee kama vijana. So before niongee yangu, hata nikaribishe Mheshimiwa Ezra kutoka Kiambu. Mlikuja please 2 minutes for SG ako na ndege anaenda sasa. So that's Mheshimiwa SG leo, Mheshimiwa Maina Karubi, MP wa kule Yala, viongozi wa chama, waheshimiwa wenzangu na youth wenzangu. Mungu ni mwema na kila wakati. Mungu ni mwema. Kwa majina ni Ezra Kihara. Mimi ni nominated MCA na for avoidance of doubt na kwa chama ya UDA county ya Kiambu. Nichukue nafasi kwanza kucongratulate wa SG for kupatiwa hiyo kazi. Si mnaona ni youthful. Kwa hivyo William anapenda vijana, si ndio? Congratulations SG, unafanya kazi nzuri sana. Visibility ya chama imeenda juu sana. Ya pili ni kuwashukuru ninyi. Hii safari tulianza kitambo sana. Kwa wale tulifanya kazi nao, I was the county returning officer during UDA nominations in Kiambu County. Na pia tukakuja tukasaidia Nairobi. Maina Karubi anajua tulipigwa mawe sana huko KU na vijana kwa wakati wa nominations.
Niwashukuru sana kwa ile kazi mmefanya kushikilia chama, na niwashukuru zaidi kwa kutokufa moyo. Kusimama na chama hadi saa hizi ni jambo la kuheshimika sana, na pia niwaombe tuendelee vivyo hivyo. Nikisimama hapa naweza sema na wafili ile mambo tulipitia huko kwa ground, kujinyima, kujituma, kuteseka, na PR zingine za peni mbili za kujifanya ukiamka asubuhi unapigianga Ruto simu, unaongea na yeye, unaonekana kama wewe ni mtu wa maana sana. Nikirudi huko kwetu Kiambu, zile CV niko nazo juu ya meza sio mingi sana, ni karibu 500, kwa sababu ya ile mambo nilifanya social media pale kujionyesha SG vile mimi ni mtu wa maana sana na vile nimekaribia uongozi wa chama. Lakini I'm sure SG will address this, lakini naweza sema hatujawasahau. Sisi ni vile tu list ilituangukia mapema, lakini we feel you people, we have your heart, na hatujawasahau. Sisi in our small ways, mimi pale Kiambu nimeshika watu kadhaa walikuwa senior officers na tumewafanyia mambo. So I want to urge other MCAs, tukianza na hapa Nairobi. Kiambu tumeintroduce bill ya kusema kwamba kwa kila contractor we want very many positions zikuwe zinapatiwa youths kwa zile kazi zinaendelea. I want to challenge our fellow MCAs in other counties walete hiyo motion. Finally, nikimalizia, nataka ni wa challenge sisi. Serikali ikisimama ndio tutapata nafasi. Tunapigwa sana huko nje kwa mitandao. I want to challenge us as youths tupate content ile tutaweza kudefend nayo serikali ya President William Samoei. Kwa sababu tuko chini sana. Wacha ndio tuambiane ukweli. Tuko chini sana. Okay. Watu kama kina Pauline huko saa nyingine wanatulipanga, unaona yenyewe hii haina comeback. Wacha tufanye homework yetu. Wangapi wamesoma finance week? Okay. Hata kama tumesoma, wacha tukue na content so that tukienda pale, hata kama ni kusema Ruto delivers, unasema Ruto delivers ukiwa na content ndio tuweze kutetea serikali yetu isimame, na serikali ikisimama I'm sure President William Samoei Ruto na uongozi wa chama hawatatusahau. Asanteni sana kwa hiyo nafasi. Asante Mheshimiwa Ann kutoka Nakuru. Huyu Ann alikuwa pia wa former SG hapo. So alikuwa na family, she's familiar with this place. Our SG. Our SG, all protocols observed. Good afternoon. First of all, I'm very honored to be back home. This is home, and I've seen Mr. Kenyatta here. We used to be together here from 2020. I'm humbled to see you again. I want to thank the party that they were able to nominate the people who are working in the party. We are only a section of the youth that is supposed to be rewarded by the party. So we are here to show you that the party does reward, and we are here because of the party. So we want to thank the leadership of the party. We also want to thank our president, Dr. William Ruto, for giving us this opportunity to represent the party within our counties. First of all, I would like to say that it has been a journey, not an easy journey, but a very hard journey. 8 years ago, I was in a situation where I told a group of people that one day, at that time our president was the deputy president, and I told them one day the deputy president is going to give me a job, and they actually laughed. It was 8 years ago and I was unemployed. I was out from college and I didn't have any work. I didn't have any experience. I didn't have any network, but they laughed at me. But I kept going. What I've realized in the last 8 years, the journey that has made me come here, is that you don't need more resources, you only need a better direction. Because 3.5 years ago, I volunteered to work in the party as a secretary, and I was not being paid. I was actually removing money from my pocket with my fellow colleagues at that time, Higgins, Kiptom, Lily. I remember I was the third employee here in the office. We used to remove our own money
to buy milk in the party. So therefore, this is an encouragement to all youth that whatever direction you take, don't look at the resources that is going to give you right now, but be resilient, be patient, that the future is going to be bright for all of us. Even right now, when the party is looking for positions for the youth, let us be patient and wait for the party to give us those positions, because indeed they will do that to us. I want to thank Mr. Amy Otim for giving our youth in the party opportunity, the leadership opportunity. I remember there was a time they were used to travel. So thank you so very much for partnering with the party. And the next cohort, we are looking forward to the other youth who are in the party to get that opportunity so that they can be leaders in the county. Thank you very much. Thank you so much. Chesh. Evalini hiyo ingine sijui. Huyo Madam Chesh, karibu. Our super SG and all protocol observed. Good afternoon. Kwa majina naitwa Evelyn Chepkoetiro Akakachesh. Hiyo ndio jina ile imejulikana. So I think mengi imesemwa. Mimi na insist. Our SG, tumekuona mara mingi sana ukiwa na president. So and my request ni mbili tu kwa vijana. Naomba most of the time nakuona ukiwa na president, utushikie tu kijana moja kutoka hapa hivi tupata ambassador Wisa Youth ST. Ya pili, we still got other positions like directors, tuko na wasomi wamesoma. We believe kwa wale vijana wetu wenye walijituma. Nikiangalia hapa hivi naangalia wote walikuwa kwa ground. Haina haja ikuwe tunajituma kwa siasa. At the end of the day tukipata wenye wanakuja kupata tuseme wanapata reward ni kutoka watu wenye walikuwa hata wanatupiga vita. Kindly SG utushikie directors watatu kutoka hii mkutano wa leo na ambassador mmoja, at least feel kama vijana tuko mahali. And also youth, sitaki kuwaweka kando, najua nyinyi pia mmesoma, kuna hizi applications zimefanywa, mnaona nini majobs zinapostiwa. Kindly take advantage, mkipata like mmepost mahali msukume, tutawasaidia penye tunaweza kugonga hizo maofisi. Tutafanya, tuko na moja, mimi nishaona moja ashanitumia mahali. Tuko na Salma, naona kuna hii mambo Nairobi County ya Service Board, tumeona position moja inaenda for a male to Azimio and the other female inaenda Kenya kwa. Why don't we give out to Salma that position? Ndio tushike hiyo position ya Salma, tuweke mmoja wetu pia aingie kwa agenda office. Tutakuwa tunasaidiana vijana. Bwana SG, so request zangu ni hizo tatu. Toa Salma pale kwa agenda desk, peleka yeye Service Board Nairobi. Mmoja wetu aingie position ya tunaomba pia mmoja wetu kwa ambassador wa vijana. Hata kama ataenda tu hapa Uganda, it's okay, we will appreciate. Ya tatu tunaomba directors wangapi SG? So hiyo ilikuwa ni agenda yako. Sasa ni unashika boss mkono na nanga akiruka kwa ndege, mtu wa kwanza kuruka na yeye ni nani? Kijana wetu Cleo Malala. Kindly, kama vijana tunalia. Na ukitufanyia tu hizo, mimi kama jeshi kutoka Wasingishu, mimi nakuja na muziki yetu, tunamaliza hiyo sherehe. The last one. Musione mtu amenyamaza. We got people like na Kipto. Kipto kindly simama tu wakuone. Nasikia mnasikianga Kipto ni HR wetu, kindly stand. Ni director, sorry. So Kipto, simu yake ikilia, mostly ni waheshimiwa. Hao waheshimiwa wanataka watu hawataki kwa ofisi. Tumepatana na mwingine juzi mahali ananiambia hata sina mtu wa kusaidia ofisi ya Nairobi, came from mashinani. So kindly make use of Kipto. Kipto ako na hizo link zote za waheshimiwa. Ukiandikwa pale kama secretary, utaanza pesa zako, utaishi vizuri na utakuwa pia ambassador wa chama. Na usione there's a lady who said that I take you for granted. Kindly usiwahi. Sisi penye tulianza tukikwambia you will not even like, utasema kumbe niko sawa penye niko. So kindly tukue na hiyo moyo, kujituma haishangi. Nafasi na keki bado ni kubwa kwa serikali, itatutosha wote. Thank you. SG wetu wanataka kwenda, lakini SG tunalao for only 2 minutes. Hii bolo umetupiwa yote. Si mmesema kila kitu?
You know, SG pale yako, SG anashangaa hii kazi anatoa wapi. SG is the only Secretary General anatembea na flag. Sio kama umeona gari yake. SG wewe ni kama waziri. Na uko na order. Sasa hata anaandika barua aseme hii nomination ya Brian kwa vacant. Mimi ndio kuandika barua kwa all governors including my boss pale county. Sisi tunaandika kazi daily. Every day tuna kazi pale. Ni order tu. Kama yeye mwenyewe anataka kuandika mtu ajue yeye ndio muandika, mpe jina. Sio? Really? Yule governor aandika watu wetu. I know he's your friend, but yenyewe sisi tuna feel kama huo unaona Ochanda watu wanamtetea kwa nini? Nafasi Ochanda angepewa wamepatia mtu wa Azimio ndio chairman. Na yeye hajapewa. Sijui kama umepata. Na zile unasikia wanamrushia board. Anamjesema alilala, mimi nilitoroka. Alilala jela Makuyu 3 days. Murang'a 6. For those people waje tulishuka Murang'a, nilipata Sifuna akapata Bungoma, kila mtu alipangwa shida kwa PS interior, yeye peke yake ndio kupata, which is not good. Tumeongea leo na kuambia Wamuyu alitengeneza group akaleta wasichana wengi, hao wasichana ni waheshimiwa, yeye hakupata. Sasa wale mtu mleta kwa form unamuita mweshi. Kitu hata wewe unajua maneno. Saidia wale msana tafadhali. Na sisemi hao peke yake. We started a journey yenye tulikuwa tuna volunteer. SG step kwa kutembea peke yako next. Watu wanawapendi handout. Mimi nakuona hapo unakuja peke yako unasikia it's very pain. Wacha tutembea kama Secretary General. Yeah. Tembea. Alafu yenyewe by election ikitokea, umesikia wanakuambia the reason why tubishinda by election zote. Kipto ulikuwa unapiga simu, uko tu hapo kwa ofisi wangu. Sisi tuna control. Alitoa nani yule mpio Msambweni, hata nisalamia yake siku hizi. I have a video amefukuzwa hizi bot na si hatujulikani huko. We had kumchukua, sio? Akaenda ka vote, kumbe kuna WhatsApp ya interior. William akachukua picha, akatumia Ishuma akamwambia, kuna picha imeingia kwa interior hapo vijana wanatafutwa. Waeka kwa flight. Ndio mara yangu kwanza kupanda ndege yetu. SG. Nikatoka Msambweni tukakuja Nairobi. Tukaenda London tukashinda. Tukaenda wapi tukashinda. So SG kabla tukaendelea kupanga vijana. Let's have a team. Tuko kwa nyumba. We used to work bure. Lakini nimesikia saa hii kuna miscellaneous. Sasa tutafanya bure plus miscellaneous. Ndio hivyo? Alafu chama ndio umesema let's have tuko hizo mikutano mingi. Tuko hizo mikutano mingi because SG mimi niko na uchungu kidogo. Kuna wale youth kukuja tu unajua kujituma, si kukuja kwa mlango ya SG kila siku kupiga picha unatupostia. Youth ni hao. Na tutaleta shida kwa sababu mtu hawezi kuja tu kwa chama one year ago anajifanya sasa ndio youth, ndio anataka kupanga vijana. Na sio tunaenda election. Hakuna kuiba kura ya kijana. Hapo sasa ndio chama unajua kujenga ni ngumu, kuharibika ni one day, sio? Lakini tutakiharibika. Wacha sisi wenyewe tutajipanga kutoka bottom ama ni namna gani? Tutaenda tujitengenezee ndio ujue mtu ako na ground. Mimi sitapangwa na kijana mwenye free. Sijajua. Na kama ni hivyo tutakosana Nairobi. Ama ni namna gani? Jua hata sisi mimi nasikianga tu mkutano wa youth nikiona picha ya SG. Nasema wewe na mbadala. SG mzee yuko kwa ofisi yako. Naomba tu nikaribishe siku moja. Pia mimi nikuja hapo. So kwa hayo machache ndakaribisha Mheshimiwa Karobia ndio poto mama. Kwa jamaa tulipatana siku moja ananiita sitaingia parliament ananiambia twende tu campaign. Nashangaa tu campaign nani aje. We struggled na huyo jamaa pale amefika ni God. Hata we believe in God na tujitume. Tusikose kujituma. Sawa, tusikose kujituma. SG starudia wanasema because we were flight. Karobia karibu na our Secretary General, Super SG, Honorable Clifford Malala, waheshimiwa ambao tuko nao hapa, Mheshimiwa Ezra, Mheshimiwa Iva Chess, Mheshimiwa Ann,
Our chairperson, Dr. Adrian Kamodo, PhD, our friend from Uganda. Sindio? Na rafiki yetu mkubwa sana. He trained me on so many things on our political party. Our director, Daniel Kipto, and our friend, vijana wenzangu, habari zenu? Haya, na Brayo. Brayo Mheshimiwa Brian Mteja. Vijana wenzangu, habari zenu? Mungu ni mwema na kila wakati. Kwanza naanza na kushukuru wa SG for this opportunity. SG, I have to congratulate you because you are the only SG, I think even across the political parties, who has made time, sacrificed time, offered a space for young people to express themselves, even as much as sometimes inaweza kuwa uncomfortable to you, but you have given us a chance to express ourselves to you. Kitu ya pili SG nataka kukushukuru ni kwa sababu wewe umekuwa mtu ambaye you have opened your office. You know, leadership is about accessibility and availability. I've been seeing photos of how you have been hosting leaders, how you have been hosting ordinary members of the party in your office. And that is the kind of leadership this party was requesting from you, or has been requesting from the office of the Secretary General. So I want to congratulate you for the accessibility and availability you have been to us as members and also as youth leaders and as youth to the office. SG, mimi umesikia ukiambiwa hapa mimi ni bottom up, ambayo ni ukweli. Nilianza kutembea na rais wetu na naibu rais tangu 2017. Wakati tu Uhuru alichaguliwa wakiwa na the president now, the deputy president then, mimi nikatafuta njia zangu, nikatafuta deputy president, namwambia mimi unajua wewe ndio the next president, taanza safari na wewe. So for the last 5 years I've worked with the president when he was the deputy president all over the country. Sidhani kuna mahali sijatembea kwa hii nchi. Tumetembea kila mahali. And you are the honorable SG. Hawa vijana ni vijana wamejituma. You don't require any loyalty meter to know where they lie. All of them, they are loyal members. Huyo jana amepigwa mawe huko Murang'a akiwa amekuja ku defend the deputy president. Amepigwa na tear gas mpaka akalala kwa jela. Watu wengi sana hapa wamejisacrifice. Yule Lucy amejisacrifice miaka mingi. Watu hawalipwi. Watu wanajitolea tu, wanaamka asubuhi wanakuja hapa Hustler Center, wanaenda hapo Hustler Plaza bila malipo. So SG, I know you have been told much. Nasitaki kukuambia mambo mengi sababu wewe ni kiongozi, unaelewa haya maneno. Hata wewe ni bottom up. You are a trainer of drama. Kutoka kwa drama ukapanda kuwa MC. Not SG, MCA. Hata sasa hivi bado ana train watu drama. I think your play was even in the national level in this year. Kutoka kwa drama akakuwa MCA. Kutoka MCA, he was actually the most vibrant MCA in the whole country. Kutoka MCA akaenda Senate. Senate ulikuwa unaona ni yeye alikuwa ana summon magavana ndo before akuwa impeached walikuwa wanapita kwake. Yeye ndo alikuwa anadetermine kama utakuwa impeached ama hautakuwa impeached. Can you imagine summoning governors? Alisummon Wambora, akasummon Waiguru, akasummon Waititu, akasummon Sonko. From being a drama teacher. Then kutoka senator akakuwa the SG of the ruling party. The biggest party in East and Central Africa by membership. So SG, mimi na unajua tukipatana na yeye mimi nakwambianga wewe ni minister. Nakumbuka mimi tukipatana na yeye nakwambianga I was cabinet secretary. Situjua alikuwa cabinet secretary. Hata huyu wewe ni cabinet secretary. Na SG unafaa kukalia hiyo kiti na mkuu. And if you require us to be your mouthpieces, tutaambia president uko ukikalia hiyo cabinet. Because we want the voice of young people
to be at the highest level of decision making process in our country. So SG, mimi ni kukushukuru kwa sababu ya kutupatia hii platform tuongee, utusikize na kutupatia nafasi ya kuongea. Unajua kitambo vijana tangu tukiwa Jubilee, Masaki unajua hii maneno. Tulikuwa tunaenda tunaambia Secretary General hapo Jubilee office tunataka kupatana kama vijana. Wanaanza kutuita wahuni, wakora, all manner of things. Brokers, ndio unajua hiyo maneno. But the SG Cleophas Malala ametupatia nafasi. Nasikia hata tuko na a desk or an office ya youth. Tumejaribu kupigania hiyo wakati tulikuwa tuna Jubilee, hatukuwa tunapewa, but at least now we have an office. Another thing, sisi kama vijana, Kipto, I must appreciate you. Kwa sababu vijana wengi hapa hamjui. Huyu Kipto ni ali me I couldn't be a member of parliament wacha ni Kipto. Wakati mlikuwa mnasikia wakati kulikuwa kunaitwa Jubilee asili. Huyu Kipto, mimi tukiwa na Kerry na Don na Sam Perez, we were the first ordinary people kuingia kwa hii building hii ya Hasa Center. Hiyo wakati ikiwa inaitwa Hasa Center. Jubilee asili. Before sisi ilikuwa tu ni viongozi, lazima ungekuwa MP ama senator ndio uingie hapa. Lakini sisi tukakuja hapa tukapigwa picha, tukauza uoga huko nje kwamba tuko na Jubilee asili. Yenyewe watu wakaona yenyewe hiyo ofisi iko. So Kipto, I always appreciate you. You have opened the doors for so many young people. So many young people. Kuna watu hapa hawajasema kama si Kipto hangekuwa MCA. Kama si Kipto hangekuwa MCA. Kipto nakumbuka wakati wa party list. Huyu walisimama pamoja na Bore, pamoja na Higgins, pamoja na Mulili. Wakasema kwamba vijana ambao wamekuwa wakijisacrifice kwa chama kama wapishi, gatemen, nini, messengers, wahakikisha wamepata nafasi kwa party list. So my brother, we appreciate you. And we as young people, we should learn from this brother. Alikuwa ni kijana, alikuwa na nafasi ya influence. Akatumia hiyo nafasi kutusaidia. Na tukapata nafasi. Hata sisi wenye tuko hapa, wenye ni MCAs, wenye ni MPs, these God-given chances, we should learn from Kipto, we should learn from our SG, how they have been given opportunities and they are opening doors for other young people. Kuna watu wamejisacrifice hapa SG. SG hapa nikikwambia, kwa sababu kuna vijana ambao maybe hawajaweza kukufikia vizuri. Kuna vijana wametembea, wameform youth groups, wametusi the former administration huko social media. Na bado hapa nje wanahangaika. Tafadhali angalia na yao. All these governors, all these members of parliament, all these CEOs of parastatos, write to them. The only person who is mandated to walk in any office and talk about the party is SG Malala. The only person who is mandated to walk in any office hii Kenya mzima asambo ni mtu aseme msimamo ya chama inasema hivi ni SG Malala. So SG, I know you have a very powerful office. Stand us as leaders ambao tumepitia UDA tupate nafasi ya kazi na hawa vijana, kwa sababu hawa vijana before everything else they come from a family. Their parents, their brothers and sisters wanauliza wewe ulikuwa unajisacrifice ukitafutia William Ruto kura uko wapi? I remember Emma, wakati ulikuwa pale you hosted us in Hygiene. If you remember, there is a Sunday I did attend. I ran away to go and look for the president. It's only that I didn't report in that conference. I ran away. I sacrificed myself the time we were doing those consultations. Nikakimbia Kenya, president alikuwa anakuja Kenya. Nikamwambia Your Excellency, sisi tunatafutia serikali. Usiniacha kwa mataba. So he took serious my petition. And out of that sacrifice of moving from a conference and going to Kenya to look for the president, I was shortlisted and he heard my cry. That's why I'm here as a member of parliament. So, kama vijana, we know our rights, sindio? Yes.
I like the tone that Wachira was using here. Sisi wote tulijisacrifice. Tumeenda tukawinda swara. Hiyo swara tunafaa kujua sehemu yetu ni gani, si ndio? Yes. We must get our peace in that kwa hiyo entrop ambayo tumewinda. Na I know the SG ni mtu ambaye anasikiza na atatuongoza kupata nafasi kwa hiyo swara. Kitu ingine, hizi applications ambazo zinakuja kwa serikali, apply. Usiseme ati nafasi imetengewa watu fulani. Apply, then anza kutafuta. Tafuta mimi kama mjumbe, tafuta SG, tafuta mtu mwingine MCA ambaye tunajua karibu na hao viongozi ambao wako ngazi ya juu. Waambie mimi nimeapply na hii ndo reference number yangu. Sukuma. Lakini usiende kwa SG kama hauja apply. Apply kwanza. Ndo aone yenyewe huyu mtu ako serious. SG can only take you kama wewe umejipeleka mtoni then akuvukishe. Lakini lazima kwanza ujionyeshe kwamba umefika wapi? Mtoni. So any job that is being applied in this government, apply it. Then sukuma viongozi. Nimeapply hii nafasi, nisukumie. And I know our leaders are leaders who are listening. Our members of parliament, our senators, for the few months nimekaa na wao, ni watu wanasikiza, na ni watu ambao they are very ready to work with us. We have a very relatively young parliamentary group. So those people can resonate with us. Sindio? Those people can resonate with us. So kuna watu wengi hapa, SG najua kuna nafasi mingi kwa chama. Maybe you can consider them. Kuna huyu kijana ambaye naona anaingia hapa, huyu Abraham. Simama. Sasa huyu kijana ni neighbor wa president, imagine, SG. Watu wanauliza wewe uko na sacrifice na hujapata nafasi. SG, angalia huyu kijana vizuri. Unajua Mungu atakubariki. Serikali inaundwa na sisi. Na unajua William Ruto, si mmekuwa mkiona anapatia kazi watu wa rika yake. Si ndio? Yes, hata sisi kama vijana tujipanga. Because in some few years, sisi wenyewe ndio tutatengeneza serikali. Na mimi na wengine wetu tutakuwa tunaangalia, Lucy atakuwa anaangalia, Karobi ameapply kazi. Unakumbuka huyu Karobi tulikuwa tunahangaika na yeye, tunanipatia hiyo kazi, si ndio? Naangalia moyo, the same. Naangalia huyu Max, nasikia kuna juzi ulikuwa umeshikwa, pole. Tutakuwa tunaangalia na hivyo. Sisi ndio tuna form the next government ambayo itakuja. But kabla tu form hiyo serikali, kwanza tushikane mkono kwa sahihi, si ndio? Mimi kama nikiwa mjumbe naangalia kijana ambaye hana nafasi mahali, naenda najaribu kutafuta nafasi ambayo nitapata. Si ndio? Na watu wako na makaratasi hapa. Kuna ambassadorial positions ambazo zinakuja. Kwa ambassador kuna watu ambao wanaitwa consular generals. Kuna embassy. Kuna watu wanaitwa trade attaches, security attaches, education attaches, commercial attaches, all those things. Najua ni vitu ambazo tunaweza tuma watu wajaze hizo positions. Hata kama labda tunaweza angaliwa basi hatutafit sana because of the experience, but those attaches, protocol officer, those positions within embassies, these are people who can fill those positions. And I know our SG wetu wamesikiza, na inajua SG. I know pale Yala kuna kitu inaitwa SG Forum. SG Forum, you bring together heads of various directorates. Unaleta hata, you can even summon parliamentary group meeting by your position. Unaanza kuuliza, tunaweza tafutia vijana wetu kazi wapi? I'm in the finance budget. I'm in the finance and budget committee. And we have an SG forum of the East Africa community. So even as a party, we can have an SG forum, an annual SG forum, where SG summons parliamentary group meeting, he summons youth such as us, tunajiuliza ni nani hajapata nafasi, ni wapi kuna nafasi, tusukume watu wetu hivyo. And I know our SG ni mtu ambaye sikiza, ni mtu ambaye tutasukuma. As members of parliament, SG, our work is to support you. Our work is to support you. You will never hear a member of parliament contradict you, unless ni mtu ambaye hana akili timamu. Wewe ukitoa msimamo, sisi tunafuata. Juu kazi yetu ni kufuata president, deputy president, majority leader na SG. Hao wakisema
sisi tunafuata kama members of parliament, kama governors, kama senators, kama MCAs, because government is formed by a political party. And that's why nimesema he deserves to be in the cabinet, so that masuala yetu kama vijana isikizwe. SG, I know maybe kutakuwa na party elections, I am not well versed with that. But kwa hizo party elections, wenye hawatakuwa na nafasi ya kusimama hapa, si kutakuwa na presiding officers, returning officers wa chama ambao watakuwa wanatumwa huko na observers. SG tuna hawa vijana waende waangalie election ya chama huko. Hao ndio watu wako na interest ya chama kwa roho. Hao ndio hawezi taka kuona chama ikichomeka. Hao ndio hawezi taka kuona moles wakiingia kwa chama. So send these people on the ground. They are going to help you in seeing sure or ensuring that we have successful elections. Kwa hayo mengi na machache, mimi naomba tusimame. Tusimame. Watu wachangamke kidogo so that we welcome our leader. And let me tell you, huyu SG wetu. Huyu SG wetu huyu. Ni SG mzuri. Ni mtu ambaye kila saa anacheka. Ni mtu ambaye ako na furaha. Na ukiona mtu akiwa na furaha, inamaanisha hiyo roho yake iko hivyo, si ndio? That's why ametupatia nafasi kukuja hapa. Kitambo hapo tunaweza kukuja tunapitia tu kwa Kipto anatupanga. Kipto anatupanga, lakini sasa SG, unajua katikati yako na sisi hakuna kadeus. Katikati yetu na wewe hakuna focus. So tunakushukuru sana SG. To welcome SG with 300 crowns. Moja, mbili, tatu, fungua, karibu sana SG, na Mungu akubariki sana. Thank you so much. Asante sana. Sasa sijui nianzie wapi. Shida zimekuwa mingi sana, sio? Lakini kwanza ni kuwashukuru na tujikumbushe salamu ya chama. UDA, kazi ni kazi. Najua mimi nasikia watu wengine wanaogopa kumalizisha ile nyingine. Mpaka tumalizishe tuishi na hope. UDA, kazi ni kazi. Kazi ni kazi, pesa mfukoni. Pesa mfukoni. Pesa mfukoni, lipa ushuru. Bas. Lipa ushuru, tujitegemee. Asante sana. Kwanza kabisa ni kushukuru wale walioleta hii kongamano. Kwanza na kushukuru director wangu wa programs Bwana Kipto ambaye alikuja akasema ni muhimu kwamba tuwe tukikongamana na vikundi tofauti, na ameanza na vijana. Tutaenda kukongamana pia na kongamano la MCAs wetu. Tukitoka pale tutakongamana pia na wamama, na tumesema kwamba tukikongamana na wamama bado tutakuwa na different categories, sababu hii mambo ya kujumuisha wamama wote, wale ambao wamezaa na wale hawajazaa, inakuwa makosa sana. Tumesema I think we have different priorities and different categories in women. This time round we are going to categorize our women so that we don't deal with our women collectively. Tuko na wale wamama ambao wamefika umri fulani na wako na mahitaji tofauti, na wamama wachanga. So we are going to differentiate those categories. Pia tumesema tunataka kongamana na marginalized communities, kwamba chama yetu hii tunajua mambo ya shares ziko, na tukiendelea kuongea hii mambo ya shares tutafanya wale ambao wako na ile share 1, 2, 3 wakimbie waende mahali pengine. So imekuwa katikati ya program zetu through the advice of our director kwamba tuweze kongamana pia na zile makabila ambazo ni ndogo, sababu pia hizo kabila zinatusaidia. We shall be meeting the marginalized communities in Kenya. Ningependa kushukuru the partners ambao wamepartner na sisi leo hapa, wakiongozwa na Amy
ambaye ako na program nzuri sana, youth participation in politics in Africa. This is a very good program. Na kabla tuliseme chochote, labda just to invite you to give your remarks, alafu mimi nitamalizia. Vote of thanks will be moved by our council here today. Kwa jitayarisha kupatia watu transport ya kwenda nyumbani. Asante sana. Thank you very much, Bwana SG. Good afternoon. Are we okay? Yes. My name is Emio Tim. I'm from Uganda. I work with the Christian Democratic International Center, which is a party foundation based in Sweden. We run a program called the Program for Young Politicians in Africa, and our role is to increase youth participation and influence within political parties. I'm just going to focus on two things. I'm going to thank and then to make recommendations. The first thank you to add on to what people have done is that it is good to appreciate people who do good things. And I'm happy that Kipto and the team are being appreciated, because it is not the position that makes the leader, it is the leader that makes the position. So thank you very much, Kipto and your team, and the Secretariat. Secondly, I would also like to thank the SG for making himself available. I've had the opportunity and the pleasure to sit in ruling party forums like this in at least 6 African countries. And the openness and the availability of your SG is so unique. And, but I'm also happy that as a ruling party, you are able to have the freedom to open up and tell the SG the things you are uncomfortable about. And the fact that the SG is willing to listen and perhaps pick these issues and take them to the party leader. So we are hoping, Mr. SG, as we define, the way we define politics is who gets what, when, how, and why. What the young people are asking for is what they deserve, because they brought the president to power. Yes? And what they are asking for is a minimum. It's a bare minimum. And I've also given you the opportunity and pointed you to directions where the opportunities are. All they are looking for is to recommend them and say that there's this job, there's this UDA young person. Give them the opportunity to serve. Our role as KIC in working with political parties is to create forums like this where young people have the opportunity to express themselves. But what I always tell young people is that in any country, even when you're from the ruling party doesn't always have the capacity to employ all its supporters. It is impossible. The biggest the ruling party can employ, public service has less than 1 million jobs. So we can't employ everyone. You have to be strategic in creating opportunities for yourself, creating companies. You won't get a contract without a company. Register a company. You want to get a loan without a circle. Join a circle. If you want to improve your skills in IT, improve them and then ask for a job. How are you developing yourself as a young member of UDA? How are we preparing ourselves strategically to make ourselves useful? So that when you come in the space, you are indispensable. The opportunities will be provided to you. I want to wish you all well, and leave with a quote from Frantz Fanon. Frantz Fanon says that every generation must out of relative obscurity identify its mission, fulfill it, or betray it. It is your opportunity right now. You have the ear of the SG, you have the ear of the party leader. How strategically are you preparing yourselves to be able to take on these spaces? But finally, to remind you that even when you're in the ruling party, work within the law. Have respect for the law. And whatever you're doing, work within the law, because if you don't, then you will betray the people that gave you the opportunity to run this country. So I want to wish you all the best, and I wish you good deliberations. SG, thank you very much for giving me the opportunity to be here. Have a nice day. Asante sana, my friend Eddie. I think before you leave, we'll give you a souvenir before you leave as a sign of appreciation. And I think from the Queens and Hustlers, yeah, we had 15 pioneer members. Wote wamepangwa, so the remaining one we can give you.
Behave yourself from there. Sasa shida ya kwanza ya faith tumemaliza. Bas, kwanza tukusema asante na kuleta salamu za party leader wetu Rais wa Jamhuri ya Kenya Mheshimiwa William Ruto. Anajua niko hapa na amesema niwasalimie. Jambo la pili vile vile pia ni kuleta salamu za naibu rais, the truthful man Ricky, na amenipatia salamu, amesema tupange mkutano wa vijana kwenye yeye mwenyewe atakuja kuhudhuria. Na mimi nimesikia maneno mingi sana. Na hayo maneno sio mapya kwangu, sababu mimi pia nimepitia hizo shida ambazo nyinyi mnapitia. I know mulipigania chama, na kwanza tu kuwashukuru kabla niende mbali kwamba mliruhusu mimi niongoze secretariat hii na chama hii kwa nyadhifa ya SG, na nimekuja juzi. Nasema tu asante sana. Mimi ni member number 9 million. Nilikuja mtu wa 9 million ndio mimi nikaingia. Nilikuwa kule kwa giza, sasa nimefika kwa mwangaza. Nashukuru sana. Na kusema tu kwamba I know what you are going through. I know the difficulties you're going through. Najua kuna watu ambao mnaishi tu kwa imani. You just putting up a confident face. Yet what you are undergoing deep inside you is a turmoil. Najua mnaumia, hamjui kesho mtaishi aje. There is a lot of expectation from your family members. There is a lot of ridicule from your friends and your allies. Wanawacheka. Huyu rafiki yangu wa Kibra akikaa pale kwa stage anamwambia wakikushtumu unamwambia kazi ni kazi. Hata yeye anaongea unamwambia ni kazi. Unaishi kwa amani. Ninajua mnaumia and I've heard you. Now I know many of you expect that I'll give you a solution, but I'll also want to take up from where you've left. Mumeongea ukweli yenu. Kila mtu amekuja hapa amekuwa akiongea nini? Kweli. So also allow me in my response kuongea ukweli. So the same way I was smiling at you mkisema ukweli, naomba tu pia nyinyi mnismailie. Hapo mimi ni kama tu nyinyi, si ndio? Ukweli wa maneno ni kwamba you have valid reasons. You have very valid reasons. And ukweli wa maneno ni kwamba hatuwezi tatua hizi shida zote mmesema. Even as a government, hatuwezi andika kila mtu kazi. I think we need to start sorting out this problem, long-term problem, so that wale youth ambao watakuja after sisi wasipitie hizi shida ambazo nyinyi mnapitia. Sababu hamtakuwa youth forever. Nyinyi ni youth tu kwa miaka 2, 3, 5, 10, unatoka youth wengine wanakuja. Na mimi niko na suluhu ya kuanza kutatua masuala ya vijana so that we have a sustainable solution. I'll start with the technical bit and then I'll go to the ones you want to hear. Ndaanza na ile ambayo mtaka kusikia. Kwanza, we've nominated almost 43 MCAs. We have members of parliament we've nominated, some are elected. Kwanza, if you want to have a sustainable solution for the youth, nyinyi MCAs ambao tumenominate kwa niaba ya vijana, you're supposed to champion policies that can cushion youth na iwasaidie in a bigger scale. Sababu unajua hata tukitatua shida ya hao vijana ambao wamekaa kwa hii room, we have millions and millions of youth out there ambao wanapitia shida ambazo nyinyi mnapitia. So tunaweza sema leo tupangane kwa hii room, lakini bado kuna shida kubwa kule nje. The only way we can help each other is by making sure that formulate policies. Na mwende kwa hizo county assemblies. I have not seen you guys moving motions to compel the governor to employ or to satisfy the requirements of the Employment Act ambayo inasema kwamba 30% must be youth, women and people living with disability. I've not seen you guys coming out fighting for these people.
So I want to see the people we gave a chance, because they are nominated to represent the youth. Tunataka tuone mkileta hizo policies. Jambo la pili, as a party, mimi kabla hata tuende kwa rais, I want to be solution oriented. Nataka tuanze na ile kidogo ambayo tunayo as we move forward. Tukipanga wachache, nyinyi mnaweza ishi na hope kwamba hata siku yako itafika. Lakini nyinyi wote mkiwa kwa kona moja na hakuna mwenye anapangwa, there is no hope. So mimi I want to start by saying that, one, we might not employ all of you, but the few opportunities we have in this party, and I want to give a directive here today, and the party constitution allows me to give such directives and later on present in the National Executive Council for ratification. So I want to give the following ratification, the following suggestion, after I've listened to the youth of UDA. We are going in I think the month of July and September. From July and September, we are going to open 47 county offices. In those 47 county offices, the secretariat is going to employ at least 2 people. So we are going to have 94 people, 94 opportunities for the young guys of UDA. I want to give a directive that all those positions be given to the youth. Kwamba tukubali kwamba the future of this party is the young people. And therefore, if you want to mentor young people, you must give them opportunities. So Mimi, I'm going to make this presentation to the National Executive Council to allow us employ the 94 in our counties, because wakati tunawalipa mshahara kila mwezi hao wakuwe vijana, alafu kwamba tutakuwa tumepunguza shida angalau 94, si ndio? Vile vile, all of us cannot be employed, lakini we have business opportunities. Tuko na biashara kwa serikali yetu, tumepitisha budget karibu ya 1 trillion. Lakini kabla mimi niongelee budget ya Ministry of Roads, ambaye labda mimi I do not control directly, I am giving the following directive. Kwamba